Hello, hello. So we are soon about to land in New York. Let's see exactly when. I don't know when. So let's first turn off this automatic camera thing. Alright, let's see. Up there, already reached the top of the center. Right back, also making dinner.
The weather looks a little bit weird here. Use the range so you can see 160. But the sound is there. Let's get the winds. Wind request, insert. Alright, that looks better. To present 1901, current time 1814, 1815. Quizman! Tjenare, tjenare! Hur är läget? Måste snart gå igen. Maybe you didn't. Sorry. How are you doing, Quizman? Nice to see you here. Sorry, I thought you were speaking English, Swedish. Maybe you're not speaking Swedish now, I realized. So we're gonna have a look at the landing performance. Sync, sim brief, sync here, select airport. Yep. Sync FMS. Alright. And sync here. Seems like we don't get the weather automatically for some reason. So we'll try and get the QNH. On 10 minutes. On 10 minutes. Netter for New York. Let's see what we have there. Winds 208 knots. Outside air temperature 9 degrees Celsius. QNH 30.07. And compute. Turf bridge and prepare for the landing. Approach. Into the winds here again, 200 and 8 knots. Okay, outside air temperature we said it was 9 degrees Celsius right now. And the QNH in inches 30.07.
we go. And then we're gonna have a look at the minimums for the barrel. Look at the chart. Show me the charts. Hey, Cologne 70, how are you doing? Busy here. Cooking food and also be right back. How are you doing, Colin? Sincere, nice to see you here again. So apparently there's a bug with the A350 in really light weather. Then it can't climb properly. Have to... I can't see what it says. Have to cook too. Yep. So I just wanted to have some nice flight here. But yeah, it seems to be a bug when we're climbing. If you're using real light weather, the outside air temperature, it was like 28 degrees or something, plus, not minus, and then it can't climb, so there seems to be a bug with Microsoft Flight Simulator. So that was super annoying, and that was the reason I ended the last time I flew with an A350. But so I don't use live weather right now. And then it seems to be normal here with the outside air temperature minus 27 or something like that. So then it could climb properly and the speed and everything. Anyway, for the landing, let's have a look here. I hope they fix that soon. If we are KEWR, quickly have a look. We're gonna arrive at runway 22 right. 22 right. So I still need to leave again, but 22 left, right? Oh, departure, wait. We're going to approach ILS 22 right. Yeah, there was one guy in my Discord who said it. I was like, what the hell is this? Can someone help me with this? I was super annoyed, like almost stalling, because like the speed drops and it's not climbing, even if you try to use the vertical speed, but you can't because the speed drops, and yeah, super weird. So I was like, what the hell is this? 22 right, ILS 22 right. So I'm just gonna have a look at the barrow here. Hey Liam, thank you so much for the follow. Tack för follow, välkommen. Okay. Also, let me check here. Barrow ILS 210. Straight in landing, so we're gonna do 210. Alright, after this I will need to go again, but I'll be back like just before the descent so we can do this landing. Okay. Barrow 210. Yeah, let's see what's the glide slope here. 3,000, 1,500 interceptor glide slope. Okay. And let's go back to the flight plan. This is also annoying. Why is it doing this all the time? As I like need to update the winds manually. Super annoying. You see this minus thing. Just it shouldn't look like that. So what I do then, what I found out to solve that is go to init, copy wind request, and insert, which I recently did. So I don't know. And excuse me. Still looking weird. Oh, there we go. Let's take a little bit of time to... There we go. So top of the sand, 1856. So in like 30 minutes. Okay, so I'll be back in 30 minutes. See you soon.
All right, see you later.
Departure 124.9, Monaco Bravo. Contact departure, Monaco Bravo. Juliet Golf, contact departure. Over to departure, 124.9, 0 Juliet Golf, thank you. 00 Juliet Golf, runway 32, cleared for the option. 32, clear for the option, 0 Juliet Golf. Victor Alpha, welcome to Nashua. Contact ground on 121.8. Ground on 121.8, 1 Victor Alpha, thank you.
18 departure frequency, 1 Victor Alpha. Contact departure. Contact departure, Skyhawk 2 Whiskey Hotel. Tango India Mike, contact departure on 124.90 Delta Echo Tango India Mike. Up here.
Flyger du A330 idag?
Hello guys. I'm just trying to hear if it's fighting with each other or not. Okay, so let's do this landing very soon, and let's see where we are. I'll also turn off this automatic cinematic thing. Okay. Alright, let's see. Top of descent has not been reached yet. We are 1856. So we're starting the descent in 6 minutes. At Stockholm plane spotting, man hör dig. Okej, tackar. Ska se om jag kan fixa det. Gör så här. Second. Piper 69 uniform, runway 32, cleared for the option. Hopefully it's better now. National Hoppas ni har en bättre nu. Limpan, tjenare. Hur är läget? So welcome guys, we are on this long route from Copenhagen to New York, and we're about to land or descent in 5 minutes. And yeah, I've been basically off the computer all the time. Just Hej. hallå Candy Cat, tjenare, hur är läget? Det var länge sedan, hoppas att det är bra med dig. Flyger A330 idag, så upp. Ni flyger A350. SAS A350. When did you start? Cologne Zero. Bara bra med oss. Bara bra med oss, härligt att höra Candy Cat. So when did I start? Around 12. I think we took off like, 48 Foxtrot, welcome to Nashua. Contact ground on I should say here, 121.8. 1851, flight time 7:23 minutes. 7 hours 23 minutes, I think. It's better around 12 Central European time. Vi bor i Gysinge nu. Bara bra med oss, härligt att höra, och den bor i Gysinge. Trevligt. Hoppas att ni trivs där. Då ska vi se. Sorry, I'm still a little bit sick, but well, not really sick, but yeah, sort of. Vi trivs bra. Härligt att höra att ni trivs bra där. Så vad är det vi tittar på här? Descent. Påbörjar där. Vi ska kontakta ATC. Tack så jättemycket Anders för rosen också. Thank you so much for the roses, Anders. And also soap for the heart. Tackar. Sayintentions. It's walking 2000. That's not what we're doing. Let's do a check-in. Let's see what they say. Sparking 2000. We set it to 2000 and to make them happy. Sayintentions status. Serve. Är du frisk nu? Typ, nästan. Ingen feber i alla fall, så man kan väl kalla det frisk. Själva, hoppas att det är bra att ni är friska. De var bra. We'll set the score code to 2000 here instead. Scandinavian 551, heavy Newark departure, maintain flight
Maintaining flight level 380, Scandinavian 501. Scandinavian 551, heavy radar contact. Over Muirworth Airport at flight level 380. White Creek altimeter 3007. Expect the Flossie 4 arrival. I'll have you descending in just a minute. Alright. Maintain flight level 380, Scandinavian 551, heavy. Vi har gått 1 mil med hundarna. Gått 1 mil med hundarna. Det var inte illa. Bra jobbat. Härligt. Ska vi se. So, long flight today to New York. And we are expecting... På is inne i skogen. På is in i skogen, oj. Ja, det låter svårt, eller halkigt kanske. Tack så mycket för likesen och välkomna till denna landning. So welcome to this landing. We are soon landing in New York. Top of descent. Let's see, flight plan. I think we have just reached. Jag kan skicka bild. Yes, absolut. Gör det. Det blir bra kandidat. 10% 18:56. Väldigt snart. Very soon the top of descent here. We can basically now already start it. But let's just see what the Sayintentions said here. Descend and maintain flight level 270. Descend and maintain flight level 270 and contacting Boston Center on 128.325 Scandinavian 551. Alright, we have now started a descent to New York. Expecting to land at 1925. We will touch down. So that will be in 30 minutes. We'll be touching down. När jag skickat? Yes. Jag ska kolla sen. Jag kollar här på... Okej. I'll be right back. Ja, jag kommer. Kommer strax tillbaka.
551 Heavy, expect the ILS runway 22 right approach into Newark Liberty. Alright, and let's continue the descent here. I don't know what... Älven har svämmat över i skogen. Älven? Så de är tjock is. Att älven har svämmat över, okej. Så det blir tjock is, fattar. Vi behöver sjunka ganska snabbt här. We need to descend quickly. We are... Well, let's just try and fix this seatbelt sign on. Vart ska du nu? Åker från Köpenhamn till New York, så vi är snart framme i New York. Boston Center, Scandinavian 551 is with you at 2,500, descending to flight level 130, expecting the ILS runway 22 right, approach into New York Liberty. Scandinavian 551, Heavy Boston Center, good afternoon. Great. Tack så mycket för likesen, Candy Cat. So, when I have landed here, I will then end the stream and hopefully get Har back du tutorial på later. MacUB 737? Den skiljer sig mycket med Airbus. Annie, har du tutorial på MCD Boeing 737? Den skiljer sig mycket med Airbus. Nej, jag kan den inte än så bra, men jag ska försöka lära mig den lite mer, så kan jag göra en tutorial på den. Skulle du vilja ha det på svenska eller på engelska? Nu ligger vi bra till på profilen. Spoilers retracted. Svenska men eng fungerar lika. Okej, svenska men engelska fungerar lika bra. Yes. Ska kolla lite grann vad som blir bäst där. Men absolut, jag kan försöka göra en sån tutorial. Jag måste bara lära mig lite mer hur den funkar. Jag flyger nästan inte 737 alls. Men jag har gjort det. Och jag vet ungefär. Och jag ska sätta mig in i lite mer hur det funkar, så kan jag göra en sån tutorial på YouTube då. Det är där jag lägger ut de flesta av mina Och en tutorials. sista fråga, hur installerar man approach så planet approachar automatiskt? Ingen fara. Man installerar approach, planet approachar automatiskt. Det gör det också i FMC eller MCD:n. SAS, Hej. hallå SAS, hur är läget? Välkommen, tjenare. God kväll. Jo, men det sätter det in i den här också. Nu ska vi se. Nu blinkar det här, så då ska vi skriva in KEWR. Det är bra. Det är bra, härligt att höra SAS. Välkommen. Perfekt timing inför landning. Så på den här perf page, nej. Använder du AI? Använder du AI? Ja, men alltså för de här rösterna som pratar nu är AI förutom jag. Elis, hallå Elis, hur är läget? Välkommen. Hoppas det är bra med dig också. Welcome guys, we are
we are going to New York right now. Nej, jag kör inte A380. Jag kan köra den, men jag kör inte den just nu. Den tar ganska mycket FPS. Så vi kör A350 nu. Vi ska se, vi har KEWR som blinkar här, så vi måste ställa in KEWR, vilket vi gjorde någonstans. Nu ska vi se, det gjorde vi här. Perf approach. Ja, den är fin. Den är riktigt fin. Den är riktigt fin. Lite buggig dock. Man kan inte använda live-väder. Eller vi kan använda live-väder, men den klättrar inte och climbar inte till din cruise-altitud. Upptäckte jag idag. Och fick hjälp att få det förklarat till mig. Så att lite buggig. Eller det är Microsoft, i vad jag förstod så är det Microsoft, inte A350 som buggar med just live-väder. Hur som helst, vi ska se QNH 30,07. Jag lärde mig Mac på grund av din tutorial på YouTube. Måste lära mig att va? Vi har inte varit på Arlanda på länge. 30,07. Ska sjunka mer. Det ska bara, det är lite mycket som händer just nu. Vi ska se vad de sa där. Vi fortsätter att sända. Lufthansa 404 Heavy, contact New York approach on 125.7. Sätter 3000 där. 30,07 på QNH. Då ska vi sätta in det här. Och så ska vi ändra till inch där. 30,07. Där. Och så ska vi göra likadant på andra sidan. Inch och 30,07. Och ska vi göra det här också på den här. Det är lite osäker hur man ändrar till inches. Mountain 7413, contact Boston Center on 134.3. Det vet jag faktiskt inte hur man gör på den här. Okej, det är inte jätteviktigt. Vi låter det vara så, alternativt att vi översätter det till QNH. Ja. Det får vara så där. Det är viktigast i de där. Contacting approach, vänta ska vi se. Contacting New York approach on 142.75, Scandinavian 551. New York approach, Scandinavian 551 is with you at 10,500, descending to 3,000. Ska se, vad skrev ni där? Jag lär mig MCD på grund av en tutorial på YouTube. Måste lära mig approach också. Okej, men nice. Härligt att höra. Tack så mycket för den feedbacken. Då ska jag försöka att göra en bra tutorial på 737 också. Och även liksom hur man gör approachen där. Kandikat, vi har inte varit på Arlanda på länge nu. Okej. Nej, det är samma här. Samma här. Tyvärr skulle jag vilja vara där mer, men det är svårt att få till tiden när man har ett barn och så. 2980 for helicopter 5 Alpha Mike, have a request. Då är vi under 10 000 fot. Landing lights kommer på. CPSM är på medan landing lights on. Copy, Timmy. I'll make sure the cabin crew checks that everyone is seated and has fastened their seatbelts. And don't forget to keep that cockpit clean, just like you did with your room at home. All right, my dear passengers. We are now beginning our final approach into Newark. Please turn off your electronic devices and stow them away until we arrive at the gate. Kindly put your tray tables away. Ensure your seats are in their full upright position. And fasten those seat belts nice and snug. The weather in Newark is looking lovely, just a bit chilly. So keep that in mind as you prepare to step off the plane. Our assigned gate is Terminal B65. Thank you for being such wonderful kids today. And remember, if you need anything, just let us know. Airport. Westwind Airline 3657, turn right heading 080. Och så ska vi försöka hitta någonting relevant här. Airport info jorden kanske. Kan man göra G6 cabin crew nu? Kan man göra vad då? Kan man göra G6 cabin crew? Alltså man kan höja volymen, eller? Höjda.
Ja, eller... Nu måste jag bara tänka här. G6, jo men det kan man göra. Nu är det i och för sig... Här, vi höjer här, tror jag. Fast det där är nog den inbyggda. Jo, det kan man. Det är Sayintentions som låter när de pratar nu. Men man kan, med G6 tror jag att man kan höja volymen. Det tror jag. Men just nu vet jag inte på rak arm hur man gör. Okej, bana 322R kommer vi där. Och vi har sen olika taxiways här. Vi fixar klart landningen först. LS på för ILS-landning. ILS-landning. Hans-Olof, god kväll. Hur är läget? Välkommen. Vi ska göra Gardemon till Borde var det va? Jag har tänkt på att göra det men det har inte liksom blivit av. Det har varit sjuk och så. Men snart så hoppas jag. 6000 fot, vad är det vi tittar på här? Vad vill vi göra där? Inte just nu. Vi går tillbaka till flightplan. Här har vi flapp 1, flapp 2 och så vidare. Då är vi just nu på väg mot KEWR. Det ser bra ut än så länge. Ta lite printscreen. New York International departure Delta 753 cleared to Kennedy. Expect radar vectors KEWR, then a file, climb and maintain 8000 feet. Departure on vi missade nog lite information här. Ätande 914 vänner sen. Contacting New York approach on 127.6 Scandinavian 551. New York approach Scandinavian 551 is with you at 4,800 descending to 3,000. Råkade skicka. Ingen fara. Hallå, tjenare flight 001. Hur är läget? Välkommen. Så äntligen dags för landning. Jag vet inte om du såg det, men jag fick hjälp där av River som visste vad felet var liksom, och det är tydligen bugg i Microsoft Flight Simulator med outside temperature, så då går det inte att climba. All right. Where is the New York City? Hur går det med A350 ännu? Jo men det går bra. Det går bra nu efter jag fick däremot ändra så att jag inte har live-väder. Då funkar det. Så vi kör custom-väder tyvärr. Och det verkar vara liksom det som är buggen liksom, för här på outside air temperature eller TAT, vad nu det står för vet jag inte exakt. Men där var det liksom plus 27 typ, och då kan den inte climba när den kommer så högt upp liksom till 32 000 fot eller där någonstans. Så det är därför. Så när jag ändrade vädret då gick det att climba sen. Hallå Nordic Simracer. Tjenare, hur är läget? Yo. Både klippt och rakat sig. Både klippt och rakat sig, yes. Ja, du skulle säga att klippt har jag dock inte gjort mig. Nice. Rakat mig, yes. Yes, så det har jag gjort. Men för 2 dagar sedan så var det väldigt mycket skägg eller det såg lite ovårdad ut. Men ja, det blir så när man är sjuk. Okej, då ska vi se. Time to do the landing. What did they assign us for gate? Synd att du inte såg SAS A350 på Arlanda torsdags SS.
Nej, det var jättesynd där. Nej, inte. Jag har missat den så många gånger. Jag skulle jättegärna vilja vara med på Arlanda. Men ja, det är svårt. Hoppas du har haft en fin flyg. Jag hoppas du har haft ett fint flyg. Yes. Lite småstrul med flyget, men jo då, det har funkat bra. Vi flyger fortfarande, så nu är vi snart framme. Hoppas på att det blir en bra landning här. Vi sätter altitud nu till 1500. Hoppas på en bra landning. Det hoppas jag också. Hade tur att den landade på 19L, annars hade jag nog inte kunnat hans. Ja, verkligen. Det var riktigt tur att den landade på 19L. Synd bara med värdet att det var liksom så mjölkigt, eller vad man ska säga. Men det var ändå nice. Det var bra bilder som det tog och film. Nej, jag hoppas kunna vara med på Arlanda sen framöver. Ska vi se, B. Läget är bra, härligt att höra Hans-Olof. Okej, B. Där är vi terminal B, vi kommer landa här på 22R. Så vi svänger av på B4 eller Charlie. Nu på måndag så kanske drar till Arlanda då. Just det, så var det. Nice. Jag önskar att jag kunde göra innan. Men det går tyvärr inte, för jag måste jobba. Nu händer det mycket här. Okej, då ska vi se. Autobrake sätter vi på. Vi är inte... Vi är vid... Okej, nu ska vi se. Citation 87 November, Roger. Radar services terminated. Squawk VFR. Frequency change approved. Squawk VFR. Citation A7 November. Jag träffade också pilotens pappa och fru som var där också. Vänta, vems? 22 left approach. I think we're 2313. Jaha. Vadå, pilotens pappa och fru som var där också? Jaha, pilotens pappa. Nu är jag med. Jag bara, hur kan piloten vara där om man kör planet samtidigt? Jag fattar. Nice. Häftigt. Kul ju. Nu ser jag en intressant sak att den här svängen ser... Eller har vi en holding pattern där? Nej. Det här verkar lite udda. Försöker förstå mig på den här. Jag tror att vi kör en heading select här istället. Viker av. Sen kör vi en direct där istället. Skickade mina bilder till pappa när han hade visat på förpiloten. Okej, nice. Häftigt. Jag ska se vad är det Talte, direct Talte skulle vi kunna ta. Och innan det ska vi ha flap 2. Konstigt låter. Jag tycker vi faktiskt gillar instruktioner. Eller heading instructions. Turn left heading 035, vectors for the ILS, runway 22 right approach, Scandinavian 551. United 2648, direct Big E, then as filed, please. Okay. Pappan sa att piloten hade både kört A320 och A350. Både A320 och A350. Nice. United 2192. 4000 United 2192.
257, United 21. United 2192, climb and maintain 4000. Alltså det är så fullt med dem. Hej. Singapore 24 Heavy, contact Kennedy approach on 125.7. Träffade andra planespotters också. Det var riktigt nice. Och så träffade andra planespotters också, det var riktigt nice. Ja men härligt. Det brukar, när det är något speciellt plan där så brukar det komma ganska många planespotters så det är nice. Jag längtar verkligen tills det blir typ sommar så man kan njuta mer av vädret och inte behöva på sig vantar och mössa och grejer. Men det är nice. Vi ska köra direkt till Talte alldeles snart om vi inte får någon annan instruktion. Ursäkta, men var är New York här någonstans? Synd att jag är i USA i sommar. Ah, just det. Då är det där typ hela sommaren då, eller? Alltså det är... Nej, alltså vänta. Vi måste bara fixa en grej först här. Jag ser verkligen inte att den ändrar någonting här. Vi ska stänga av Photogrammetry. Den där gör att det ser jättedåligt ut när det inte hinner laddas in som det ska. Hej. Hej. Jag ska se, vem var det? Melvin! Hallå Melvin, tjenare. Jag ska sommarjobba där hos min fastersman. Nice. Så. Photogrammetry är av. Nu borde det se bättre ut på marken. Ja då. Så där ja. Tycker jag i alla fall är bättre med alla de där konstiga grejerna som försvinner. Med fotogrammetry. Skulle du inte köra 22? Jo, jag kommer köra 22 också. Men jag har gjort en lång flygning här. Jag körde egentligen bara YouTube först och sen dog den streamen. Men jag har inte suttit här. Jag har liksom bara varit ifrån datorn. Så jag ska titta på Melodifestivalen och sen ska jag titta. Eller sen ska vi streama igen. Tänkte jag. Tack så mycket för likesen. Men nice med sommarjobb där. Hans-Olof, har du hört senaste nyheten om flygplatsen i Sälen? Nej, det har jag nog inte gjort. Var det det? Okej, nu kör vi en direct till Talte. Talte. Ja, det fick jag inte, men på riktigt. Departure 125.7 76 Foxtrot X-ray. We'll see Det är you. planespotter i Boston. New York, Miami. Har den här typ dött där alltså? Brickyard 3570, contact New York Center on 121.125. Tack. Så. Direct insert. 121.125 i Brickyard 3570. Nej så. Scandinavian 551 heavy, turn right, heading 050. Turn right heading 050, Scandinavian Blir det till 551. Göteborg sen? Ja, jag tänkte att vi kör en kort flygning till till Göteborg sen. Miami får många 747 år och även med 80S fortfarande. Aha, får de nice med Miami MD-80 och 747, nice. Så mycket planes på den där då. Maintain 3000 feet and turn right heading 050, Scandinavian 551. Scandinavian 551 heavy, proceed direct tip, descend and maintain 2000 feet, altimeter 3007 until established on the localizer cleared for the ILS runway 22 right approach. That one. De har också en DC-8 som är baserad där. En DC-8, nice också. Riktigt nice. Descend and maintain 2000 feet, proceed direct to tips, altimeter 30.07 until established on the localizer, cleared for ILS runway 22 right approach, Scandinavian 551. Perf page, activate approach phase, confirm.
departure control, Bonanza 00 Bravo. I will be departing runway 3 out of Sussex, IFR. Så vi måste bara ändra vädret här lite. Radar vectors, neon, Dennis filed, climate maintain Vi ser 4000. lite grann liksom. Vi kan Departure göra on inte 127.6, squawk Hej, hej. 224. Kan jag flyga med sen? 00 Bravo. Ja, du kan flyga med sen. Hallå Linnea, välkommen tillbaka. Hur är läget i New York? Vi är på väg att landa nu. Precis. Jag är här med min faster och hennes man. Där har vi New York. So over there we have New York City. And we are about to land at New York. Ska vi se, flap 2. Oh, haha. Yes. Nu äntligen. Typ 8 timmar senare landar vi här. Så, Melvin, du kan absolut flyga med. Det går bra. Bra här, snart pickup. Han gjorde bra. Snart pickup. Nice, trevligt. Hoppas att flygresan hem blir bra. Och snälla passagerare. Flight man let får hoppas att vi åker med Lufthansa 747 på vägen tillbaka till Europa. Det vore coolt. Den gamla klassikern. Ja, då får vi se om det här blir en bra landning då. Flap 2. Hur långt är vi ifrån liksom själva flygplatsen? Det vore trevligt att se någonstans här. 3,3 nautiska mil till Talte. Okej, väldigt lite kvar där. Gör en sista sväng. Hoppas jag också här måste hem. Yes. Ja, Det är nog fina plästklipp och trycker på. du kommer nog här. Kan du säga sen hur jag gör med dig? Jag kan se det när jag har landat sen. Och kommit till gaten här så kan jag tala om mer. Ja, det är fint med New York där. Så där någonstans är du just nu, Linnea. Hallå! November 4, 8332, 1,300 feet. Dibba 48332, Newark Liberty departure, radar contact. Dibba 48332, Newark Liberty. Okej, approach mode sätter vi på nu. Jag vinkar. Härligt. Landing gear down. Flap 3, full flaps. Varför känns det som vi kommer in snett här? Var är liksom själva banan? Vädret är mycket bättre i New York än i Stockholm. Ja, verkligen. Jag kan tänka mig det. Ja, okej. Spoilers armed. Alla lampor på. Okej. Så. Ursäkta mig, men vilken är banan här? Det ser ut som att vi... Okej. 1000. Oklart. Vi ska i alla fall kontakta Tower. Liberty Tower, Scandinavian 551 is with you, ready to land. Är det banan? Varför gör den så att vi kommer in snett här? För in i... Nej, det sa jag inte. Okay. Scandinavian 551, heavy, Newark Liberty International Airport Tower, state your request. Scandinavian 551, heavy, winds 2. Autopilot disconnected. Runway 22 right, clear to land. Där har vi i alla fall banan. Ska vi försöka... Men bort med ljudet. 500. 500, okej. Det är nog fina plästklipp från USA. Tack så mycket för TC2000. Hello TC2000, welcome back my friend. 300. Så det är någon idiot i vägen här. Someone is in the way here. 200. He's not too low. Okay, easy. Perfect timing. Yes, perfect timing indeed. RTC 2000, hej Mr. Cheesecake. Easy now. 100. Snabel A Linnea. Flight attendant, hello dear. Minimum. Continue. 40. 30. 10. Mutter. Do we touchdown? Oh, I didn't even notice we touched down. Set 30 indicating 30. Southwest 73, roger.
551, heavy contact ground on Copy, 121.8. Timmy. I'll make sure the crew checks that everyone is seated and has fastened their seatbelts. Så mina damer och herrar, välkomna till New York. This is Welcome your to New York, friendly guys. cabin crew speaking. We are now beginning our final approach into Newark, and I just wanted to remind you to please turn off your electronic devices and stow them away until we arrive. Contacting ground on 1.8 Scandinavian 551. Right position. On 1A, United 121 He heavy. didn't feel anything. The weather in Newark is looking lovely. clear for takeoff, Wind runway chilly, but 11. nothing Yeah, amazing. Thank you so much, TT2000. Yeah, that was felt like butter. I was like, where did we touch down? It was like, yeah, quite smooth. Welcome to Newark. Butter. Yes, indeed. Flight 001. I don't wonder what our landing score was. Let's have a look very soon here. How cool is that? Thank you for flying with Scandinavian. Check landing score. Will do. Will do. Please remain seated until we reach our Just flight try and fix things here. On behalf of Landing your lights flight crew, off. thank you for flying with And taxi Scandinavian lights on. Airlines. Strobe lights goes The to local time out. here is 2:31 in the afternoon. If you have a connecting Alright, let's check the landing score. Ska starta datorn nu. Nice. Chicago departs at 3:15 from gate 32. Ladies and gentlemen, welcome to our destination. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft is come to a complete stop. Hello, Yusuf. Seatbelt Hello, signs hello. photograph. How are you Reminder doing? to check Melvin your ska starta seat datorn for nu. any personal Nice. belongings before you leave Jag the kommer dock aircraft. att komma tillbaka vid klockan 10. Det är ju Melodifestivalen. And we'll look forward to seeing you again soon. We'll check the landing score. It wasn't so good actually. Minus 322. I thought better. Disappointed. Disappointed. Oh well. Welcome to Newark Liberty. We're done. It Contact felt ground on smooth. Vänta, ska 122.85. du avsluta efter det här? Ja, jag kommer att avsluta, sen kommer jag tillbaka efter klockan, det är ungefär klockan 10. Jag ska kolla på Melodifestivalen med familjen. York ground, Scandinavian 501 is with you and ready to taxi. Yeah, the score was minus 322. United 950, contact jobbar departure on jag. 127.6. Ja, jag vet. Egentligen skulle du varit ledig nu då, typ, eller hur? Jaha, då behöver jag inte starta datorn. Nej, inte nu. Jag kommer att avsluta, sen komma tillbaka senare, starta om streamen senare. I will restart the stream later. What was the information here? Your crowns can live in further one is... Snabel Linnea, flight attendant till you here Landas nu så. Very bad lesson smiley. Jag skulle kunna vara hemma till bords på soffan. Oh, Lana has a new song? Precis just first half. Can we just see like where we should, or how we should taxi? ATC 2000 och nog till Willison. Let's increase the... Austria 90, whatever we heavy, can here. request push and start. This one. So we can see, Snabel A Linnea. Flight attendant super very so. so we can see the chart. Push and start approved, Austria 90 heavy. Oh, look at that, the moving monorail. Brickyard 913 That is is so ready cool. to taxi to the runway. Brickyard 913, pushback and engine start approved, tail northwest. Scandinavian 501, request taxi to gate. Brickyard 913 is ready. Oh, we have to taxi to the IKEA. runway. IKEA, guys. IKEA. 260 Whiskey Kilo, ready to taxi. See you again, please. Är de döva eller? Scandinavian 551 would like to request taxi to the gate. Yeah, no flights to Dubai due to war that started today. Yeah, a lot of things going on there. ATC 2000 Willison laddar in the taxi. I'm listening to the new Lana Del Rey song later on. Nice. Taxi to Terminal B, Gate 65. Yeah, Victor Alpha, Romeo Foxtrot, Scandinavian 551. Snabel A Linnea. Okay, let's try and do a proper taxi here. Where are we? Here we are. Okay, we are going to taxi using the Bravo. No, Victor. Okay, we're gonna turn left here to Victor. Then Alpha. Alright. I'm on New York now, how I gonna fly back tonight.
funny thing is, well, this seems Who is strange. talking? Who's talking? ATC and also Sayintentions. This is actually like incorrect. Oh wait, no, it's not. They want us to taxi on the runway. Victor Means we're 454, stand 120. we don't taxi on the runway. That's stupid. Request clearance to London Heathrow. Alpha As filed. Så du Romeo Foxtrot. Snabbla Linnea, flight attendant to you, Mr. Strickland. You know what? We can't like taxi there. Stand 120. Let's Information X-ray. Request sidebar clearance to London Heathrow as filed. nice. Double FedEx. Why are we like not moving? Okay. Taxi is on. Can we just clear that message? Delta 2340 holding short runway 4 Ah, left. busy 2000. Hello, hello. Brakes are hot. Okay. Thank you so much, TZ2000. Actually, what are we? Where are the like the fans for the? Good evening, New York ground. It's Brake fans somewhere? ready I will deal with that later. clearance taxi. And if also, can you give us taxiway lights? Really nice details here on this airport. Anyway, we're gonna turn this way back. We should maybe do a stream sometime when I do VR. I have a VR. Where are you flying after Mello? After Mello, I am... Mello is like, that's the Olympic, that's the sport to me. Mello is very important to me. And yet here I am, playing with you guys, even though Mello is on. But that's only because At TSC I can't like... yes. We've been flying for 9 hours almost, so it can't be like, we're just gonna end the stream. No. So we're flying like from... Stockholm to Gothenburg, short flight, and then maybe another flight after that. Hans Olof, Jettime ska flyga till Sälen imorgon med ett av sina 777-800 plan. Oh, nice, okej. Okay. Då ska jag flyga. Ja, precis. Exakt Mello. Okay, bring the cheesecake. Okay, bring the cheesecake and tea. That's very good to hear. Nice. And I guess then, Linnea, you will be up in the air. Or well, on your way up to the air. I would love... Men kan du säga 22? Men kan du säga 22? Yes, 22.00 ungefär. När jag fått mina barn i sängen, så att det är lite ungefär där någonstans. So when my kids are in bed, then yes. Okay. Would be good to see where we are. Det är hur jag gör nu. Wait, can we just see here? Alpha, and after that I guess the Bravo comes after that, right? That would make sense. Ah yes, there is the Bravo. Alpha, Romeo, Foxtrot. Alpha, Romeo, Foxtrot. Säg 22 jag gör när, yes, absolut ska jag göra. Okej, tack. Inga problem, Melvin. So if you want to fly along, you can do so at 22 p.m. Like, what is that, in 1.5 hours? You have to go now, guys. Bye. You have to. I have to go now. Bye bye, Linnea. Have a great flight and see you soon. Or talk to you soon. Arrivederci. Yeah, fly safe indeed.
TC2000, you are my mystery guy. I know now that the TC2000 is the trading tool. So yeah, I don't know what I call you. I call you TC2000 tool. Thank you so much, TC, for the... Is it a hat? Is it a bird? I know one is not a bird, but a hat maybe? Thank you so much, TC2000. And we are going to... Yeah, you're like the secret guy. Do you... Oh yes, I love Mello. I'm a really big Mello fan. But this year, not so much for some reason, but last year and the year before I was there at the final in Avicii Arena. Favorite song? Favorite song this year? I think Medina. But I mean, this year there aren't so many good songs, honestly. I don't like Felicia. I mean, she seems nice as a person, but the song, I don't really like it. What about you guys? Which are your favorite songs for Melody Festival? Yeah, they are performing now. They are performing now. But still, it's not the finale. I think the finale is in 2 weeks. Vis Felicia. Yeah, I think if you look at the stats, Felicia will probably win. It's nice, but I mean, if you listen to it, for me, if I listen to it on the radio, I cannot hear it several times. It doesn't sound that great, I think, on the radio. I mean, it's more like a performance thing, I think. RF, wait, let's see. Romeo Foxtrot. We're going to B65. Yeah, it's Felicia is the techno song with My System. The song is called My System, I'm pretty sure. I don't even remember the tune. Runway 22 right taxi via Romeo Golf Sierra Lima Romeo Whiskey United. But I mean, I think there's been... Now I haven't heard the contestants for this current one now. Yeah, it's the same. Yeah, I don't like the song either. Well, it's not like bad when I heard it live, or not live, but on the TV. But I don't like. It's not something I can listen to on the radio. It played on the radio, or I think my kids wanted to hear it on Spotify, and I just couldn't. When do Melo start? It has already started. So it's at 8 p.m. and it continues until for 1 more hour, I think. And so every Saturday, TC, every Saturday until like two more weeks, I think. I know that we have assigned this 65, but there's already an aircraft there, so we're not going to park on that aircraft. That would look stupid. We'll just see if we find any other gate here. Hopefully this one here is free. I'll take the 68 here. Volvo 2 requesting taxi IFR clearance. 22 left. I'll grab that clearance. Give me just a minute. This would be good. Okay, let's watch some Melo then. See you 22. Yeah, let's watch some Melo. Yeah, and we'll see you in 22. Yes, exactly. Let's just rotate the gate here. To like turn around here, and we don't have any guidance. Try to fix that ourselves. I guess we were a little bit too heavy here. Oh well. Yeah, that'll do. Parking brake. And taxi lights off, APU bleed on. Kommer flyga fighterjet bredvid dig. Nice med fighterjet, det blev perfekt det, Melvin. Engine number 2 off, engine number 1 off. And fuel pumps off.
Inte ska dö sen. Inte ska dö sen, va? Newark ground, Catbird 104, gate B62. Och sen har vi här ground operate jetway chocks on GPU. Menar ingen. Ah, okej. Jetway. And there we go. Steel southwest, push us start approved, steel southwest. Take a print screen. Oh nice, and it's connected correctly. Very nice. Oh, a little bit stutter. Much stutter. There we go. Beautiful. Alpha 11 Bravo Romeo and Mike for American 1786. Alright, and FedEx 3806, I think we looking for have IFR clearance to Oakland like done everything we should here. International. Yeah, the brakes are Information hot, so I X-rays can on never board. mind with that. Seatbelt sign. And we also have the external available Speedbird there. 9275, push and start approved, tail southwest. And the goes off. Navigation lights off. Speedbird 9275, request taxi. Romeo Kilo Yankee Sierra and Mike for runway 22 left. Speedbird 9275. So there. Alright, there we go guys. So we managed to fly all the way to New York here. Flight time was, let's have a look. Review flight. Flight time, total flight time 8 hours, real flight time 8 hours and 2 minutes. Landing score minus 321. Not super happy about that, but okay. It felt smoother than it was apparently. Yeah. Ah, jag kommer. Ja, jag kommer. Alright guys. Nej, Alice, lugna. Alice, ja. Alright guys, see you in about 1.5 hours. So at 22 p.m. Hej då. Hej då, vi hörs och ses. Hej då Melvin. Ses senare. Ha det bra. Okay guys, thank you so much for this stream. We'll see you soon again. Bye bye.